আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, স্ট্রিট ডায়ালগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী সুয়েব। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং ভালো থাকাটা চাই। প্রিয় দর্শক, আজকের স্ট্রিট ডায়ালগে আমরা সম্মানিত 4 জন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। প্রিয় দর্শক, এই অতিথিরা বাংলাদেশের যে ই কমার্স মেলা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে লন্ডনে, এবং আজকে সেটির সমাপনী অনুষ্ঠান ছিল এবং সেখানে তারা পার্টিসিপেট করেছেন মেলায়, এবং আমরা তাদেরকে মেলা থেকে আমরা সরাসরি আজকে স্টুডিওতে নিয়ে এসেছি। আমরা আজকে জানবো তাদের কাছ থেকে মেলায় কি হয়েছে এবং অ্যাচিভমেন্টটা কি। আমরা 4 জন সম্মানিত অতিথি, আমি তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি। প্রিয় দর্শক, আমার সর্বডানে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন অনারেবল অস্টিন Ogabuwan. Thank you very much. Welcome to the show. Thank you very much. How are you, sir? I'm okay. I'm glad to be here. You are the chairman and CEO. Of yes, multimedia, space multimedia network, yes. Multimedia networking. Yes, yeah. You got another identity. You are the politician as well. I am a politician. In fact, I'm a member of House of Parliament In Nigeria. In Nigeria, yes. Nigeria. Thank you very Welcome to the show. Thank you for joining Thank us you. tonight. তারপরে যিনি রয়েছেন প্রিয় দর্শক, তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশি, বাঙালি এবং আই হেলথ নেট নামে যে অর্গানাইজেশন রয়েছে সেটির প্রেসিডেন্ট এবং সিইও মোহাম্মদ মালিক। সালাম। সালামালাইকুম, ভালো আছেন? জাস্ট টু কারেক্ট, আমি চিফ অপারেটিং অফিসার। সরি, সিওও। জি, ওকে, চিফ অপারেটিং অফিসার। প্রিয় দর্শক, ক্ষমা করবেন আমাকে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য। চ্যানেল ইউরোপের পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞতা আপনাকে। আপনাকেও ধন্যবাদ এবং চ্যানেল আইকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তারপরে যিনি রয়েছেন প্রিয় দর্শক, তিনি বাংলাদেশি, বাঙালি এবং তিনি হচ্ছেন আমাদের আই হেলথ নেটের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তৌফিক হাসান। সালাম। Assalamualaikum. Nice How to are meet you, brother? Excellent, thank you. Thank you for joining us. Welcome to the show. আমার সর্বশেষ অতিথি যিনি রয়েছেন প্রিয় দর্শক, তিনি হচ্ছেন মিস্টার মার্ক এ লগোমাজানি। Welcome to the show. Thank you. It's nice to be here. How are you? I'm doing fine. Thank you for joining us. প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা টেলিফোনে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন, টেলিফোনে নম্বরটি এখন স্ক্রিনে আসেনি। আপনারা যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আপনারা জানতে পারবেন ফোনের মাধ্যমে। আমি শুরু করি মালিক ভাই আপনাকে দিয়ে। আপনারা যে আই হেলথ নামে যে অর্গানাইজেশন যেটি, এটি মূলত কাজ কি 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 করছেন আপনারা? আই হেলথ আমরা দুইটা প্রোডাক্ট এই ই কমার্স হতে নিয়ে আসছি। একটা হলো আমাদের নিডল ফ্রি ইনজেকশন, সুই ছাড়া ইনজেকশন। সুই ছাড়া ইনজেকশন, এটা কি নতুন টেকনোলজি নাকি? এটা মানে আমি বলবো আমাদের এই মার্কেটের জন্য অ্যাবসলিউটলি নিউ টেকনোলজি। ওকে। আর সেকেন্ড যেটা আমরা নিয়ে সেটা হলো আমরা একটা মেডিকেল কার্ড আমরা নিজেরা বানাইছি আমাদের কোম্পানি। এই কার্ডের মাধ্যমে রিমোট এরিয়াতে, যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে কোনো ডাক্তার নেই, আমরা ওইসব অঞ্চলে আমরা রোগীদেরকে সেবা প্রদান করতে পারবো কোনো ডাক্তার ছাড়াই। ডাক্তার ছাড়া সেবা প্রদান করা যাবে কিভাবে? আমরা এই কার্ডে আপনি যখন একটা ডাক্তারের খানায় যান বা একটা ক্লিনিকে যান, যাওয়ার পরে একজন নার্স আপনাকে দেখে আপনার ব্লাড সুগার থেকে শুরু করে আপনার পালস বা আপনার যে ভাইটালগুলো চেক করে, আমরা এই মেশিনের মাধ্যমে অটোমেটিকলি আপনার নাম ঠিকানা নেওয়ার পরে বাকি কাজগুলা আমরা ওই আমাদের মেশিনের মাধ্যমে সব যে ডিভাইসগুলো আছে, মেডিকেল ডিভাইসগুলো আছে, ওগুলো আমাদের ডিভাইসের সাথে ইন্টারকানেক্টেড করা আছে। আচ্ছা। সো বেসিক্যালি যে অটোমেশন, আমরা অ্যাবাউট 20 ধরনের টেস্ট আমরা করতে পারবো এই মেশিন দিয়ে। সো আর আমি যখন বললাম ডাক্তার লাগবে না, এটা পুরো ঠিক না। যদি দরকার হয় আমরা প্রথমে রুগীকে মেশিন দিয়ে চেক করব, ডায়াগনোজ করব। আমাদের একটা সফটওয়্যার আছে, সফটওয়্যার চেক করবে। তারপরে যদি দরকার হয় তাহলে ডাক্তারের কনসালটেশন নিতে পারবে। কিন্তু এটা তো ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আপনারা মানে ওই ডায়াগনোস যেটা করবেন, তাইলে ডায়াগনস্টিক সেন্টার যেগুলো আছে এদের কি তুলে দিবেন নাকি আপনারা? না, আমরা তুলে দেব না। আমরা যেটা করতেছি, প্রত্যেক এলাকাতে যে জায়গায় আমাদের সেন্টারগুলো হবে, আমরা লোকাল যে ক্লিনিকগুলো আছে, এক্সিস্টিং ডাক্তার, আমরা তাদের সাথে কাজ করব। তারা আমাদের এই সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবে। আর যেহেতু
প্রত্যেক আমরা মনে করি যে লোকাল যে ডাক্তাররা আছে তারা এটা বেশি ইয়ে দিতে পারবে আমাদেরকে। কারণ আমি যদি এক্সাম্পল বলি, আমি যদি নাইজেরিয়াতে এটা করি, তাহলে একজন নাইজেরিয়ান ডাক্তার তার এলাকার তার ওই দেশের পেশেন্টদেরকে বুঝাইতে পারবে, রেদার দেন ডাক্তার ফ্রম আউটসাইড। তো আমরা ডাক্তারদেরকে আমরা আমাদের সাথে নিব। ইটস বেসিক্যালি participation from from everywhere and everybody. Okay. Malik bhai, thank you. Politician, Yes, sir. can you tell us and you can share your views with our viewers? Well, What's your experience? thank you very much. The biomedical technologies, which we are trying to represent in Nigeria, they came out with a device of injecting human beings without the use of needle. And if you look around the world today, there are several changes taking place. And if changes are taking place, there is need for everyone to be part of such changes. And when we found out that there is a device of injecting someone without the use of a needle, we became very impressed. And up to now, people are not very comfortable, inserting needles in them and as a way of injecting them. And a survey also was carried out, and close to 90% of people said, yeah, they prefer the needleless injection device because the old type of injection using needle is painful, it's messy, and sometimes it causes another disease or another injury to the body. So we say yes, we are in support of this technology, and we, as a chairman of a company, Space Multimedia Network, we feel that we should import this system to our country to introduce it to all nooks and crannies of Nigeria and even to some other parts of West Africa as time goes on. Thank you. Yeah. থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, উনি ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবসাও করছেন এবং সমান সময়ে তিনি নাইজেরিয়ান পার্লামেন্টের হাউস অফ পার্লামেন্টারি মেম্বার। তৌফিক ভাই, জি, আপনি কি বলবেন এই ব্যাপারে? আমাদের ভিউয়ারদের সাথে কি শেয়ার করবেন আপনি? First of all, thank you for inviting us to Channel I Studio. আমরা ইউকেতে বাংলাদেশ ইউকে e-commerce fair এসেছিলাম to make the people aware of what is available. This is a fairly new technology for Bangladesh. আমরা এটা প্রথমে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছি। My colleague over here, Mark Logomasini, he is the president of Bioject. iHealthNet এর তরফ থেকে আমরা তাদের সাথে সাইন আপ করেছি because we wanted to bring the technology down to the doorstep. সুই সবাই ভয় পায়, ছোট বড় কোনো ভেদাভেদ নাই, সবাই ভয় পায়। What we have found is this needle-free injection technology developed by Bioject and marketed by iHealthNet. এটা ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক লোক, আমাদের বাসায়, আপনাদের বাসায়, সবার বাসায় কেউ না কেউ আজকে ডায়াবেটিক, যারা ইনসুলিন পুশ করতে হয়, কিন্তু সুই দিয়ে করার সময় ব্যথা পেতে পারে, ভয় পেতে পারে। বায়োজেক্টের ইকুইপমেন্ট যদি ইউজ করা হয় তখন এটা সুই ছাড়া খুব হাই স্পিডে, খুব ছোট একটা অরিফিস, একটা সূক্ষ্ম একটা হোলের মাধ্যমে এত তাড়াতাড়ি বডিতে ঢুকে, যে বডিতে যে পোর্সগুলো আছে ওইটার মাধ্যমে ঢুকে যে আপনি হালকা একটা টের পাবেন কিন্তু ব্যথা পাবেন না। আচ্ছা। অ্যান্ড দ্য স্পিড ইজ রিয়েলি ফাস্ট। সো আমার নিজের 6 বছর একটা মেয়ে আছে, দিয়া। আমি ওকে যখন দিলাম হাতে, দিস ইজ আ গার্ল হু উড বি স্কেয়ার্ড জাস্ট লাইক এনি আদার গার্লস, যে সুই দেখলে ভয় পাবে, কিন্তু শি ওয়াজ নট স্কেয়ার্ড অ্যান্ড শি ডিড নট ফিল দ্য পেইন। আমরা বয়স্কদের দেখেছি যারা নাকি উইক হয়ে যায়, তাদেরকে যখন দিয়ে দেখলাম যে দে ফিল কমফোর্টেবল। সো we have eliminated the fear of needle. We have made the administration of the injection very fast. আর আমার পার্টনার মোহাম্মদ মালিক যেটা বললেন, আমাদের সেকেন্ড যে প্রোডাক্টটা টেলিমেডিসিন হেলথ কার্ড, এটাকে আমরা বলেছি, নাম দেওয়া হয়েছে সেবিকা। অ্যান্ড what we have done is, আপনার একটা প্রশ্ন ছিল যে এটা দিয়ে কি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চলে যাবে? অবশ্যই না।
This whole idea behind Shabika was to provide healthcare services to parts of the world যেখানে আজকে ডাক্তার অ্যাভেলেবল না। আমরা সবাই জানি আমাদের সরকার অনেক চেষ্টা করছে, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় আছে, অনেক আছে, কিন্তু আমরা সময় মতন যে কোনো কারণেই হোক ডাক্তারদেরকে আমরা ধরতে পারছি না ওইখানে, হয়তো তারা অন্য কোথাও যাচ্ছে প্র্যাকটিস করছে। সো দি আইডিয়া ইজ আমাদের এনজিও গুলো অনেক সাহায্য করে বাংলাদেশে। উই ওয়ান্ট টু প্রোভাইড দিজ হেলথ কেয়ার ডিভাইসেস ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি, যেখানে মাধ্যমে গরিব দুস্থ সবাই সাহায্যটা পাবে এবং রিমোটলি ডক্টররা ক্যান লগ ইন অ্যান্ড প্রোভাইড দ্য সার্ভিস ওয়েন নিডেড। তাছাড়া খুব সুন্দরভাবে তাদেরকে আমরা সার্ভিস দিতে পারছি। তার মানে এটা টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের কারণে কি হচ্ছে এইসব নাকি? আমরা উই আর লিটল বিট ডিপেন্ডেন্ট অন দি ইন্টারনেট সার্ভিস টু প্রোভাইড দিস হেলথ কেয়ার, বাট অবশ্যই টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের কারণে হচ্ছে। এনএফআইটি যেটা প্রথমে বললাম সুই ছাড়া ডিভাইস, এটা এখন থেকে প্রায় 40-45 বছর আগে ইউএস আর্মি প্রথম ডেভেলপ করে। অ্যান্ড বায়োজেক্ট কোম্পানি, ওরা দে কেম টু দ্য সিন অ্যাবাউট 15-20 ইয়ার্স এগো। ওইটা ডেভেলপ করতে করতে এখন এমন একটা পর্যায়ে চলে আসছে যে আজকে যে কোনো মানুষ এটা ব্যবহার করতে পারে। যে কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টার একটা ডিভাইস দিয়ে 1,20,000 শট দিতে পারে, অ্যান্ড ইটস ভেরি ভেরি কস্ট এফেক্টিভ। সো আমরা চাচ্ছি এমন একটা জিনিস তৈরি করতে যেটা ইটস নট ফর দ্য রিচ, ইটস ফর এভরিবডি, and we want to eliminate the fear of needle. No matter he is poor or rich guy. It doesn't matter. It is affordable. It is affordable. Definitely affordable. Tawfiq bhai, thank you. Mark, can you tell us about your Biojet company? He touched a little bit. So Yeah, the company has been around for about 25 years. okay. And we are the world leader in needle-free injection technology. And what we have done is taken an idea that actually the U.S. military began with back in the 30s and the 40s and the 50s, and we brought it into this century, so to speak. And what you have are devices that are very sophisticated in nature, but very simple to use. And we can take any liquid medication, anything, that would be injected with a needle, and we can inject it without a needle using essentially what a pressure applied to a plunger that puts the liquid, creates a needle out of the liquid and puts it into the patient. And as Tawfiq had mentioned, we can do it cost effectively. We can do it without all of the challenges associated with needles, which are disposal, transmission of disease, and all sorts of things. Our devices are very simple to use, so you don't have to be a physician or a nurse in order to give an injection properly, and that's something that you simply can't say with a needle. Why take so long? You told me is 25 years ago military they introduced fast. What happened was that there was, for a time, these devices were not what we call auto-disabling. So I could use the same device on you and you and you, and that happens to actually create an issue in that it's possible to get disease transmission between people. And so in the 25 years of development, a heavy amount of design went into figuring out how to auto-disable the system so that it was impossible for that to occur. The other thing is that these are very sophisticated engineering devices. The operating pressure is about 4,000 psi, pounds per square inch, and that's attached to an orifice that is roughly the diameter of a human hair. And so it's taken that much time and, in a sense, experimentation to actually bring these products that really for about a decade have been at the level that they're at. And in the past, Bioject had done most of its work with major pharmaceutical companies, and that's how we relied on distribution of these products to various patient populations around the world. But one of the things that we began recognizing a few years ago, and with help from iHealthNet, is that
our products weren't making it to critical users, to people that really had a need for it in Bangladesh, in the region around there, in Nigeria. And we've started now distributing through groups like iHealthNet so that we can get our products directly to the end user to be of benefit, and we're not relying on a particular drug company to get them out there. So you already introduced Bangladesh and Nigeria. Did you introduce any other country? If you look at the scope of coverage, for example, from iHealthNet, it is essentially what we call the Gulf region, and that includes India and numerous countries there. We have distributors set up in Malaysia, Australia, and the Philippines. We're working on an agreement in China. South America, we're getting there. We have agreements with pharmaceutical companies there and in Mexico. But for us, it's a bit of a slow process because we need companies like iHealthNet that understand the territory and also are frankly aggressive enough to pursue the applications and to handle them the way that we need them to be handled. Because there's a further component to this. There's a heavy regulatory overlay to what we do. We're a registered medical device, so you can't simply buy our product out of a catalog. You can't go over the internet. You need a physician's prescription in order to buy our product. And we needed organizations that were cognizant of that regulatory overlay, that really understood it and were willing to work with it to get these products out there. And there are not that many. Did you try to introduce Britain in this country? I'm sorry? Did you introduce in this country? We actually have what's called a CE mark. So we have devices here in the UK, primarily in physicians' offices and in clinics and in the public health sector. We've also done some work in biodefense here and throughout Europe, but not, I will tell you, we haven't been as effective here as we have been in working through Tawfiq and Muhammad, for example, and I think it's because we've been around so long. People have access; they know who we are, and we have a fair number of drug device agreements. For us, it really is a matter of gaining awareness in the rest of the world, and that's what's most important for us right now. Thank you.